Nuko nyumaria. Nimwakena. Ona twathe nyone gathogo. Mukeyomia. Ona ni ndio umetia wakahetu wakairetu. Sasa watu ya Kangema. Rigathi amefika Kangema. Na niko hapa, niko nyumbani. Hapa ni nyumbani, si nyumbani? Demo sheka adire moshie. Demo sheka adire moshie. Dokadu waito. Weka hii mabango chini. Weka hii mabango chini. Weka hii mabango chini. Adu waito dokato iguithanie. Tondu negithiurukire bururi mugima. Dauga aginye Kangema. Guku kwa Michuki. Neguo. Dauga aginye guku. Kiama gitu ni kiriku. Kiama gitu ni kiriku. Kiria gia gwika atia. Dauga DCP moka gwasikiza ground. DCP. DCP. Siwacha tusikize ground. Hapa Kangema. Munasemaje? Kangema munasemaje? Kangema munasemaje? Ate morauga atia. Ate? Ate atia.
Hapa ni one term. Wacha nione. Harambee! Wewe Ruto, wewe. Wewe Kasongo. Wewe Kaongo. Wewe Zakayo. Wewe mwizi. Wewe muuaji. Wewe mtu ya kutenga. Wewe mtu ya Singapore. Wewe adui ya Mkikuyu. Kasongo aende asiende. Kasongo aende asiende. Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo. Bas. Si maneno ndio hayo. Niyo na digai no kare uri oguo. Niye ndanyita ripoti. Kana thie na mbere. Thie na mbere. Thie na mbere.
umekuja na amani. Wacha tumpatie huyu kiaraho heshima yake. Mimi nimesema wiki iliyopita nikiwa kiongozi ya kwamba Rais William Ruto apewe heshima yake. Akienda pahali asikizwe, akimaliza aende. Todo mugani neke. Kwa hivyo nataka kutoa mwelekeo kama kiongozi wa jamii. Nisisikie ngwe. Nisisikie nini? Rais akifika hapa aongee, asikizwe, amalize, aondoke. Tumekubaliana? Netwaiguithania. Kwa sababu rais, sisi tulikupenda, tulikuheshimu na tulikuchagua. Na hata kama tuko na shida na wewe, tutatatua huko mbele wakati ya uchaguzi. Saa hii wewe iko kwa kiti, endelea kutufanyia ile utaweza. Na ujaribu tu, what you can do, you do. Mambo ingine tutatatua huko mbele. Kwa hivyo hii ni mkutano ya amani. Na mimi sitaki mtu yeyote, hata ile mambo nimesikia ya one time, sitaki kwa hii uwanja. Sitaki. Mmesikia? Hiyo ni mambo yetu ya huko nje. Hii ni sherehe ya maana sana. Na sisi tunataka ikuwe ya heshima. And since the president has come, he has come in good faith. Na mimi nikiwa kiongozi nataka apewe heshima yake. Wale watu rais wangepata shida ni hii akina Ichung'wa kama angekuja hapa. Kwa sababu ni wasaliti wa jamii yetu. Na ni watu ambaye wametukana jamii. Ati wanasema sisi ni wakabila na hao ni Wakikuyu. Hao vijana yako rais, nilikuambia kabla hatujakosana kabisa. Nikakwambia hao vijana utembea na hawa watakuweka kwa shimo. Hawa akina Ichung'wa nilikuambia wataweka kwa shimo. Mimi nilikushauri rais, nikakwambia hawa watu ya mlima hawapendi usaliti. I told you that betrayal is not forgiven among our people. You chose to listen to Kimani Ichung'wa. Sasa hii jamii imekukataa. Na nilikuwa nimekuambia. Sasa huyu Ichung'wa alikuambia ati Rigathi atasaulika baada ya wiki 2. Sasa ni miaka ngapi? Mr. President, nakuomba ndugu yangu. You are my brother. I want to request you. Tafadhali, tafuta amani na hii jamii. Create peace with this community. Tafuta urafiki na hii jamii. Usisikize hii watoto wanakuweka kwa shimo. Because rais, sisi tukikuchagua wewe, huku unaitwa Kamau, huku unaitwa Joroge, ulikuwa unaitwa William Kipchirchir Arap Ruto, si ndio? Na tukakupatia kura ze. Wewe unasimama juu ya gari ukusema sisi ni wakabila, unatuumiza kwa roho. Na kuomba from today, my brother William Ruto, ukienda kwa Wajaluo, hapana tukana sisi ati sisi ni wakabila. We are not tribal. Tulikuchagua, you are not a Kikuyu. Tukakupatia kura zetu. Tafadhali na kuomba, going forward, don't abuse our community. Let us be. Wacha tukae tu namna hiyo kwa amani. Hata kama hutaki sisi, don't abuse us. Because tukikuchagua, you are not one of us. But we loved you, we supported you, and we can work with you. But hawa watoto wanatembea na hawa. Si mimi ni mzee? Mzee aongea asiongee? Mzee aongea asiongee? Mr. President, when umenifukuza kwa kazi nimeenda wa Monyoro. Mimi nakaanga kusikiza hata Uhurukenyatta ameenda Ichaveri anasikiza? Na nyinyi mnasikiza nini? Rais, nilifika hapa jana. Akina mama wakaniambia nikikuona nikuambie.
tulikuwa tumemalizana na vita ya pombe. Ile pombe ya kuua watu imerudi. Imerudi haijarudi? Inaua watoto wetu. Juzi nilisikia ukisema niliharibu. Lakini vile niliondoka mwaka moja unusu, ungekuwa na nafasi urekebishe. Hii pombe inaua watoto wetu. Tafadhali tunakuomba, kama unaweza, kwa ile muda umebaki ya mwezi 14 kwa ofisi, urekebishe, tumalize hii pombe, watoto wetu wasipate shida. Number 2, President, huyu Kiaraho na mimi ni wa kanisa ya PCA. Na kanisa ya PCA iko hapa. When I was seated here, our parish ministers, karibu 17, wamenitumia message. Wameniambia ukipata nafasi, mwambie rais, watu ya PCA tulimpenda, tulimchagua. Lakini tunauthika na tunasitikika ya kwamba akiwa president wa Kenya, wahuni wameingia kanisani kupiga watu ndani ya kanisa la PCA huko Mweki na huko Kariobangi, na mpaka wa leo hawajashikwa. Wakristo wa PCA, rais, wanakuomba uamrishe wale watu walivamia kanisa la Mweki PCA, wale walivamia kanisa la Kariobangi, wakamatwe waende kotini. Nikiwa tu hapa, maaskofu 4 wa kanisa la ECK wamenitumia message. Wamesema nimeona mko pale na rais, ukipata nafasi mwambie ya kwamba polisi 12 walivamia kanisa ya ECK Wetima wakiwa na bunduki na risasi na tear gas, wakaumiza wamama na watoto. Kesi imekwisha, uchunguzi umefanywa, wamejulikana. Rais, ECK Church na Wakristo wanauliza utoe amri, wale walivamia kanisa la Wetima ECK wapelekwe kotini, ndio utafute amani na kanisa la Kristo. Ile kiani ndikwenda gukiria hau. Thayo nyumba. Thayo nyumba. Rais, vile umeona leo na utakuja kuona tukiendelea mbele. Ni kweli ulinitoa kwa ofisi, lakini kunitoa kwa roho za hii watu ni kibarua. Ni kibarua. Kunitoa kwa roho ya hii watu ya mlima ni kama kukata miti ya mugumo na wembe. Na ninaomba tafadhali rais, umwambie Kimani Ichung'wa tunaenda Kikuyu Saturday. Amepanga wakora kupiga watu, kuchoma manyumba, kuharibu biashara. Mwambie Kimani Ichung'wa awache hiyo ujinga na utoto, umepitwa na wakati. Adu ajoba netwaiguithania. Netwaiguithania. Badilisha kabi hau thutha. Muthegi wa muthamaki wa rugama mithegi yothe gakoma ikarathi ni wahitia muno. Ikarathi. Muthegi thitio mwe iguru. Ndengero kama mithegi igana. Muthegi wa iguru ka ndore iguru. Adu anyoba itu. Netwaiguithania. Ndamuthaitha ciana citu mutikahuthirwo kuhura mwenzako. Ni turaigua oru muno mundu uyu arutete mbeca akanengera Ichung'wa akaheana ke makahura Gikuyu wenzao. Ni njonokaga muno nyumba itu ikirwa. Reke itwendane na tutikarwe. Neguo waheo mbeca uria kurekirwo kuria Wangige, anake marahairwo mbeca marahoria thimu, mararega kuhura andu ao. Neguo andu aitu mutikanarwe, nyumba itu yendane, muiguanire tha, ndukanathece mũrũ wa nyũkwa kahiũ ka mũgongo arorete mbere, ndukanaiguĩre mwarĩ wa nyũkwa woirwo ahikio nĩ gĩtonga, no korwo gĩtonga kĩu nĩkĩo gĩgathomithia ciana ciaku. Na mũkire ki mutikarie andu aitu, nĩ tũra tũgeka ka tũtiũĩ.
wara karokaina wahiukerwo wekatia twathiaga tukenete tugacoka tukenete rugendo rwitu rwari rwega rugendo rwitu twathiaga tukenete rugendo rwitu rwari rwega nyumba itu mutikamake gutire burete kagatia na ninge tutigacokia karahara gekire atia tutigacokia karahara gekire atia na ninge nyumba itu tutingitahika tucoke turie matahiko ucio ni urimu neguo ye nikimaliza rais nimekuhakikishia nataka rais akiamuka mnyamaza yote yaongee, si ndio? Na mimi nimeona Profesa Kindiki kuna pahali umetukosea kama jamii. Hii jamii yetu tuko na heshima na mtu yote ameaga dunia. Na sisi hatuwezi kuongea mambo ya urithi kabla hajazikwa. Umefanya makosa huko Tharaka kuongea mambo ya by election kama Kiaraho hajazikwa. Hiyo ni kinyume na desturi ya jamii yetu ya Mlima Kenya. We don't discuss inheriting somebody until he is buried. Hapo profesa umeanguka kidogo, utarekebisha. Tusiongee mambo ya kiti ya Kiaraho kabla hajazikwa. Finally nimeona Speaker wa National Assembly hapa. Bwana Speaker, nimesikia ukiongea mambo ya standing orders. I want to draw your attention to standing order number 51. That to discuss somebody who does not sit in the National Assembly, there must be a substantive motion. It requires that a member delivers a written, signed motion approved by Speaker before it is placed on order paper for debate. For 5 times, umekubalia bunge kuongea juu yangu without a substantive motion. You have let the National Assembly down. You are the Speaker of the National Assembly, not a youth winger for UDA. Wewe, if Kimani Ichung'wah wants to discuss me, let him move a substantive motion in accordance with order, starting order number 51. Kaatiguo. Matida makijareria kuuta de kiheke yao. Na leo ule speaker ule ni wakili na ndarumagira watho na ni akwenda akirumira watho katiguo ndirenda kumuonia itungati cia ruriri neguo ukaiha itungati cia ruriri iria tukoragwo nacio nigetha ndimwire ora ndirenda gwika kujeni hapa. Haya wale elected members only. Wale wengine mngoja hapo. Nataka hawa wabunge. Huyu etagwo Wanjikũ wa Mũhĩa. Mũbunge wake Beberi. Nĩ njamba kati njamba. Nĩ gĩtungati ka gĩtigĩtungati. Akindirwo kana agakindirwo. Asanti karo hau nĩ tũkũina. Huyu ni Senator wa Laikipia etagwo John Kenyua nĩ gĩtungati kĩa rũrĩrĩ. Ũyũ etagwo Kamanda Mũafrika wa kũrĩa Roysambu nĩ gĩtungati kĩa rũrĩrĩ. Ũyũ etagwo Senator Mũrango nĩwe gũthurwo gavana wa Kirinyaga nĩ gĩtungati kĩa rũrĩrĩ. Ũyũ nĩ gĩtungati kĩa Murang'a Senator Joe Nyoto. Ũyũ etagwo MCA wa Mweki Kago Mũhũrĩra Irũĩ. MCA wa Baragwe Mathenge. Masega Kuya Kasarani. Siziri Karioki Nyandarua. Wakiri Kerago hapa Nyandarua.
Chomba Kinangop. Majority leader hapo. Wapi waheshimiwa kwanza. Kairetu gaka getagwo Gacheri. Gaka maga Muruthi gaikarire njege. Na niko gakuaga mondo yakwa na thiri cia ruriri. Oyata wojeni wake hara wakure Naivasha. Oyo ni mwanake wakuria Joroko, asante sana. Peter Mwadhi from Lemuru. Karani from Utawala. Speaker wa Iganjo hapa Nyandarua. MCA wa hapa Kalawa, asante sana. Oyo ni MCA witu wako ya Ijini, asante sana. Mwanake wetu wa Medhu. Kejuge. Leke juge. Juge kadika uge. Mwanake oyo kumarira JM wakwira 1975. Oyo nowe JM wito wago kunyadarwa. Na mutigacoke kuria JM wakwire ri. Mwanake oyo riria thiete Ruraya niwe ndigagira ruriri. Na tondu ne ngumagara mieri iri mwanake oyo na timu ino niyo ndatiga magitire nyumba itu. Neguo mwanake oyo ni akuhorwo anyitirwo na mahoya. Neguo asante sana, leta hiyo kujeni hapa tuibe, leta kitabu. Ketoine karwimbo kamwe neguo. Tukoina nyimbo cia kuinira Ngai namba 35 na mutuinithie Jesu we unyendete. Neguo Jesu we unyendete nigurira hariwe liria bara inene Shaku niye modu muheni anokiawa iwakwa itera moyo wakwa na moyo wakwa nowe hariwe joya ochitire iene kuiokete awe uteithio wakwa ona mwĩgitio wakwa unorerie thũ ciakwa. Dayo nyoba itu nedoka na ngeithi cia muthamaki witu muthamaki wa kana wa Jamhuri ya Kenya Mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta. Nimwamukira na tunaomba rais, hata kama watu wako na shida na mimi na jamii yetu, tunakuomba uambie hao wawache kutukana Rais Uhuru Kenyatta.
Rais Uhuru Kenyatta amestaafu, apatiwe nafasi apumzike. Alifanya kazi ambayo inaonekana, na ningetaka kuuliza hao watu wako wa broad based, tumeona wakitukana Uhuru Kenyatta huko Nyanza, wawache. Wewe Kimani Ichung'wa, wacha kutukana Uhuru Kenyatta, hapana harika yako. Na tunaomba Uhuru apewe heshima yake. Nitwaiguithania muthamaki uri ha ni akuheo gitio giake, ni akuheo gitio giake. Nie ndire no ndungi ndacokia ngatho, Ngai witu amurathime na mwike wega. Ni muriuka kunjerera wa Munyoro, ni muriuka wa Munyoro mugokari mugokari mukarehwo nu methunu akamurehe. Thengio muno, Ngai witu amurathime amwike wega, murore magukumia, amwararamerie mihaka, amugitire kuma kwi ndwari, mici yanyu uraga irathimo ihiana mbura njega. Aya, ni wega muno na ni nguria DJ heka rwimbo kiaraho arendete muno. Ningependa uweke hiyo kawimbo, ile wimbo mheshimiwa Kiarao alikuwa anapenda sana. Tuweke hiyo kawimbo ili environment hiyo igie, si ndio? Tukienda kumaliza. Wapi DJ? Hamuna wimbo ya Kiarao? Na unajua alikuwa mwimbaji. Haya. Hebu tusimame wote tuipe hiyo wimbo ya mheshimiwa Kiarao. Fanya haraka. Meipata? Asanteni, tuketi. Thank you very much. Ketini chini. Asante sana kwa kusikiza. Na sasa nataka nichukue nafasi hii kumwalika our Deputy President Honorable Kithure Kindiki aongee machache na endelee na program. Karibu sana. Asante sana. Adoito murega rigi. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega. Ĩndĩ ciothe. Gethi ciarĩera Mwathani agocwo. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na viongozi wote ambao wamefika hapa, viongozi wa kanisa pamoja na familia ya ndugu yetu Mheshimiwa David Kiarao ambaye Mungu amempumzisha. Nataka niseme maneno mawili. Ya kwanza kabisa niseme ya kwamba huyu David Kiarago ndugu yetu, huyu Kiaraho ni ndugu yetu ambaye
alikuwa mtu wa bidii na mtu ambaye ni mstaarabu. The Honorable David Kiarago was a dignified man, and I want to pray that where he is, he rests in eternity. And I want to urge all of us who are mourning him, the same way he was a man of dignity in life, we must treat him with dignity in death. The second issue, Your Excellency and fellow mourners, is just to encourage that we, going forward as a community, as a nation, we learn how to respect families, communities, and I want to request that we put down political temperatures to allow mourning, because we have a lot of opportunities to do politics outside the church and outside the events like this one, when we want really to support Mrs. Kiarao, the children, and the people of Olkarau. Before I invite the President, I want to mention the names of the CSS who are present. They just stand. I'll acknowledge. Tuko na mawaziri Rebecca Miano anatoka sehemu hii. Tuko na waziri Kabogo ambaye ni waziri wa ICT. Tuko na waziri Liki Nyanjui, na tuko na waziri wa maji Mheshimiwa ama waziri Eric Mugaa. Tuko na PSs kama 4 hivi. Nimeona Patrick Mariro wa defense. Pole. Na tuko na waziri ambaye alikuwa waziri wa Kiaraho katika ile department ama departmental committee ya transport, waziri Davis Chirchir walikuwa wanafanya kazi pamoja na Kiaraho. Tuko na PSs, iko waziri pia wa public service Mheshimiwa Roko. Tuko na PSs, mention defense Mariro. Nimeona Mbogwa, engineer Mbogwa comes from Nyandarua, PS for roads. Nimeona PS Karogo wa EAC na PS Alex Washira wa energy. Kwa hayo mengi, nataka nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa nimwalike kiongozi wetu Rais William Samuel Ruto. Ni fire si fire, ni noma si noma, nigo sai mwadhani wa dhelu Basi, asante sana ndugu wananchi, viongozi wetu wa dini, maaskofu mlio hapa, wachungaji, Mama Jackie Kiaraho, bibi wa ndugu yetu David Kiaraho na familia yako, viongozi wote wenzangu, ndugu wananchi wa Olkalao na Nyandarua, hamjambo. Hamjambo tena. Andu aito moriega. Mwathani agosho. Ngai no mwega. Na hendesho the. Ebu mnisalimie hewani hivi nione. Bwana Yesu asifiwe. Basi, kwanza mimi namshukuru Mungu
kwa kutupatia nafasi hii na kibali leo tufike hapa Olkalao ili tuweze kumsindikiza ndugu yetu kiongozi Mheshimiwa toa kwa roho ya hii watu ya mlima ni kama kukata miti ya mugumo na wembe. Na ninaomba tafadhali rais umwambie Kimani Ichung'wa tunaenda Kikuyu Saturday. Amepanga wakora kupiga watu, kuchoma manyumba, kuharibu biashara. Mwambie Kimani Ichung'wa awache hiyo ujinga na utoto, umepitwa na wakati. Adu ajoba netwa igwithania. Netwa igwithania. Badilisha kabi hau thutha. Muthegi wa muthamaki wa rugama mithegi yothe gakoma ikarathi ni wahitia muno. Ikarathi. Muthegi titio mwe iguru. Ndengero kama mithegi igana. Muthegi wa iguru ka ndore iguru. Adu anyoba itu. Netwa igwithania. Ndamuthaitha. Ciana citu mutikahũthĩrwo kũhũra
mwenzako. Nĩ tũraigua ũru mũno mũndũ ũyũ arutĩte mbeca akanengera ichung'wa akaheana ke makahũra Gĩkũyũ wenzao. Nĩ njonokaga mũno nyũmba itũ ĩkĩrũa. Rekei twendane na tũtikarũe. Nĩguo waheo mbeca ũrĩa kũrekirwo kũrĩa Wangigĩ, anake maraheirwo mbeca marahoria thimũ mararega kũhũra andũ ao. Nĩguo andũ aitũ mũtikanarũe, nyũmba itũ yendane, mũiguanĩre tha, ndũkanathece mũrũ wa nyũkwa kahiũ ka mũgongo arorete mbere, ndũkanaiguĩre mwarĩ wa nyũkwa woirwo ahikio nĩ gĩtonga, no korwo gĩtonga kĩu nĩkĩo gĩgathomithia ciana ciaku. Na mũkire ki mũtikarie andũ aitũ, nĩ tũrĩa tũgeka ka tũtiũĩ. Warakara ũkaina, wahiũkĩrwo weka atĩa? Twathiaga tũkenete, tũgacoka tũkenete, rũgendo rwitũ rwarĩ rwega, rũgendo rwitũ twathiaga tũkenete, rũgendo rwitũ rũrarĩ rwega. Nyũmba itũ mũtikamake, gũtirĩ mbura ĩtekaga atĩa, na ningĩ tũtigacokia kana harĩa gekire atĩa, tũtigacokia kana harĩa gekire atĩa, na ningĩ nyũmba itũ tũtingĩtahĩka tũcoke tũrĩe matahĩko. Ũcio nĩ ũrimũ. Nĩguo niĩ nikimaliza rais, nimekuhakikishia nataka rais akiamuka mnyamaze yote yaongee, si ndio? Na mimi nimeona Profesa Kindiki kuna pahali umetukosea kama jamii. Hii jamii yetu tuko na heshima na mtu yote ameaga dunia, na sisi hatuwezi kuongea mambo ya urithi kabla hajazikwa. Umefanya makosa huko Tharaka kuongea mambo ya by election kama Kiaraho hajazikwa. Hiyo ni kinyume na desturi ya jamii yetu ya Mlima Kenya. We don't discuss inheriting somebody until he is buried. Hapo profesa umeanguka kidogo, utarekebisha. Tusiongee mambo ya kiti ya Kiaraho kabla hajazikwa. Finally, nimeona Speaker wa National Assembly hapa. Bwana Speaker, nimesikia ukiongea mambo ya standing orders. I want to draw your attention to standing order number 51. That to discuss somebody who does not sit in the National Assembly, there must be a substantive motion. It requires that a member delivers a written, signed motion approved by Speaker before it is placed on order paper for debate. For 5 times, umekubalia bunge kuongea juu yangu without a substantive motion. You have let the National Assembly down. You are the Speaker of the National Assembly, not a youth winger for UDA. Wewe, if Kimani Ichung'wa wants to discuss me, let him move a substantive motion in accordance with standing order number 51. Kaatiguo. Matida makijareria kuuta de kiheke yao. Na rĩu rĩ Speaker ũyũ rĩ nĩ wakiri na ndarũmagĩrĩra watho, na nĩ akwenda akĩrũmĩrĩra watho. Kaatiguo. Ndĩrenda kũmuonia itungati cia rũrĩrĩ. Nĩguo
ilikuwa ni serikali, mashirika wameambiwa na aliyekuwa Attorney General ya serikali, lakini upande wetu tukatoa mashirika ya serikali tukaweka kampuni zetu za kibinafsi. So it was government to gangsters, na ile faida ambayo hawa wametengeza, vile Mheshimiwa Gachagua amesema hapa, it's obscene, it's immoral, ya kwamba rais wa nchi anaweza tumia shida kupata faida na kujifaidi yeye mwenyewe na wenzake, wanabiashara wenzake, na ni mabilioni ya pesa ametengeneza. Yale yanaendelea Kenya ni kama yale Shakespeare alisema, merchants of Venice, ambayo wamechukua profiteers instead of patriots who are leading our country. Wachache wanajivunia kuwa Wakenya wakitengeza pesa nyingi sana kwa kila lita ya mafuta, na Wakenya wengi wakiwemo mama mboga na bodaboda waliokuwa at the bottom of the pyramid, ambao walitakiwa waletwe up, hao ndio wanafinywa sana na wanavumilia kuwa Wakenya. Hiyo G2G tunataka tuseme ya kwamba it must be scrapped, sababu imekuwa a source of a lot of money coming into the pockets. Pesa mfukoni kwenda kwa mwananchi imeenda kwa Bwana Ruto na wenzake. Na leo tunataka tuseme ya kwamba wakati umefika tuanze kujiuliza, je, tunaweza endelea kuwa na rais ambaye ni mwanabiashara, ambaye atumia ofisi yake kujifaidi mwenyewe na marafiki zake? Wakati amemaliza mwaka wa kwanza, orodha ya kwanza ambayo ilitoka, and this was global ranking of the most corrupt presidents of the world, aliorodheshwa kuwa nambari 2 nyuma ya Assad wa Syria. Mwaka jana wakati orodha imetoka ya kuangalia marais tajiri sana, amekuwa katika the first 11 of the richest presidents in the world, akiwemo na maoligarch kama Putin wa Russia. William Ruto wako kwa hiyo orodha. Na hiyo haitushangazi, sababu kama wewe ni rais mfisadi sana, mwanabiashara hodari, uko kwa sekta zote. Ukienda kwa sekta ya banking, ako kule, hii banki inaitwa Sidian. Ukienda upande wa mambo ya hoteli, hospitality, mahoteli ya Weston, hata kuna moja kule Masai Mara, the Carl Ritz Hotel, Ritz Carlton. Tumeelezwa katika mambo ya manufacturing, steel, na rafiki yake Devki, chuma zote za affordable housing, simiti yote ako kwa manufacturing. Tukienda kwa sekta ya kawi sasa, ndio tunaguza G2G hii. Sio tu hiyo Gulf kampuni ile mnasikia Starbucks, he has interest there. Tukienda kwa mambo ya hospitali, kuna hospitali inaitwa Real, na tuliona rafiki yake pale Nairobi West Hospital, he has interest there. Kwa mambo ya SHA, ni biashara vikubwa sana anafanya kule kwenye SHA, na katika sekta ya afya, katika sekta ya uchukuzi, starting na aviation, ndege zake sio tu helicopter ambazo anakodisha hata serikali, lakini hata ndege zake zenyewe zinakuwa hard na KQ. Ni mwanabiashara mkubwa sana hata angani, sio tu hapa chini ardhini katika Kenya. Ni jamaa wa majuu sana. Tukienda kwa elimu, anaanzisha university kule Eldoret, sisi sote tunajua. Is in direct competition na university ya Moi inaanguka, lakini yeye anaanzisha a world class university kule. Hata biashara ya matatu, he has not spared Kenyans. Ako kule, tunajua matatu zake. Hata ukiingia kwa mambo ya sukari, amechukua kampuni zote, Zoya, Sony, Muhoroni, Miwani, mashirika yote ya kiserikali, na ekari zaidi ya 1,100. Na marafiki zake wachache wa Hindi sasa wameshika sekta ya sukari mkononi mwao, na anaanzisha yake ya kibinafsi kule Kilgoris. Ukiuliza Wamasai wanatuonyesha hiyo factory inakuja ni ya Ruto, na kuna zingine ambazo anaendelea kufanya. Na tunajua ya kwamba hata kwenye mining tunamuona kule Murima Hills, tunamuona kule West Pokot kwa simiti, hata dhahabu kule Kakamega na kwingineko. Sasa tunauliza kama Wakenya, jamani, itakuwa vipi tuwe na rais ambaye ni mwanabiashara? Kule Venice kulikuwa na mabepari wa Venice, merchants of Venice, but now we have merchants of Kenya.
led by none other than William Ruto. In fact, for me, I would tell my colleagues, we should not just be asking the PS to resign over this scandal as small fish. We should not just be asking Opiyo Wandayi, we should be asking William Ruto himself. You are conflicted, Mr. President. You are a merchant, you are a profiteer, you are not a patriot. And this goes on even in the region beyond our country. Your gold in the DRC and diamonds, the blood gold with Sudan, with the RSF. How much is enough for you, Mr. President? Thank you. Hey, sasa mmeasikia na mwelewa kwa sababu gani nikasema jameni tutulize boli kwa maswali. Hata umesahau ndugu Eugene kwa upande wa media vile vile. Wenyewe, you haven't been spared. Kwa hivyo mfanyabiashara huyu sugu huyu. Uongozi afanani nao. Kwa hivyo swala hilo ni la Wakenya na sisi zote. So we want to say this is very painful, extremely painful. By his own admission, William Ruto has said he's a businessman. When he was saying, sijui ngombe ya Eugene inakufa, inakupe. Akasema kuna ngombe safi sana. Kwa upande wa kilimo, ni vizuri kuwa champion na hiyo, lakini uongozi wa nchi nao unahitaji patriotism. So we are at a crossroads, and we'll do the best we can together. The Kenyan population, we're not going to leave you alone. We will put your best interests ahead of us. Kwa hivyo, let's keep hope alive. Asanteni sana. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kwa sababu hivi ninavyozungumza Wakenya wana huzuni kubwa sana. Extra comments, and with your permission, members of the fourth estate, and because of the intensity of this statement, we would recommend that we do not have even supplementary questions, because I think you all need to chew this. We all need to chew. Your audience, which is the Kenyan people, we need also to chew exactly what we are going to issue today from the command center. Karibu sana, ndugu Rigathi. Thank you very much. This is a press statement by the United Alternative Government on the fuel scandal in our country, Kenya. Patriotic Kenyans, today we wish to draw the attention of Kenyans to one of the greatest fuel scandals in the history of independent Kenya. We have deliberately taken time to look into the oil scandal that has hit Kenya in the hope that the government of President William Ruto would be kind to the people of Kenya and save them from further agony. Little was it forgotten to us that Kenyans are on the and the entire energy value chain is completely a criminal enterprise under William Ruto. We wish to state as follows. On Thursday, the 2nd of April 2026,
Kenyans were treated to dramatic arrests of former PS State Department of Petroleum, Mr. Mohammed Liban, Mr. Daniel Kipto, former DG EPRA, and Mr. Joe Sang, former MD, Kenya Pipeline Corporation. On 4th April 2026, a public statement made by William Ruto meant to hoodwink and fool the people of Kenya. He argued that oil cartels had been crushed to a halt. Further, he strongly stated as follows: that the international oil companies, IOCs, had not declared their inability to perform their obligations under contract. Yet we know that there was official communication requesting a contract review and price adjustment following the Middle East crisis. The other trio had resigned, yet they were forced to resign during the Easter weekend while still under police custody. That the three accused persons would be charged in a court of law for various offenses. The three international oil companies, IOCs, in the so-called G2G arrangements are Saudi Aramco, they supply diesel and super petrol; Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, they supply diesel and jet fuel; and Emirates National Oil Company, ENOC, they supply super petrol. These IOCs supply and distribute fuel through 6 hand-picked local oil marketing companies. But what was being hidden from the public was the real culprits of this scandal. The team leader of this oil scandal is William Ruto, Felix Koskei, and the abroad-based expert, the CS for Energy and Petroleum, Mr. Opiyo Wandayi. And a local company, which is a nominee of the international oil companies, IOCs, awarded under the so-called G2G framework. While the crisis in the Middle East brought about the conflict of the USA and Iran, William Ruto saw a big business opportunity to fleece Kenyans, as he has always done. Kenyans will recall the Brazil maize scandal of 2009 when William Ruto was the Minister for Agriculture, and he was fired by the then Prime Minister, the late Right Honorable Raila Odinga. Truly, you can't change the character of a man. In the so-called G2G arrangement, Gulf Energy, William Ruto's proxy, via a letter dated 21st March 2026, addressed the then PS State Department of Petroleum, Mr. Liban Mohammed, confirmed their inability to supply fuel and triggered a delivery default. Note that Gulf Energy supplies 4 out of 6, or 67% of the monthly fuel cargoes, leaving the other 5 oil marketing companies to supply the balance of 20%, or 2 cargoes imported under the so-called G2G framework. Since the IOCs in the so-called G2G framework agreement could not evacuate fuel through Strait of Hormuz and had communicated their inability to perform their contractual obligations, triggering a delivery default, the 3 government officers invoked relevant provisions of the Petroleum Importation Regulations 2023 and implemented a government directive issued by the National Security Council Committee via a letter dated 9th March 2026, reference number OP CAB 3/55A, to explore and implement strategies to diversify petroleum import sources beyond single region, reducing dependency and enhancing national energy security. As such, the above decision was implemented. On 18th March 2026, the State Department of Petroleum, a meeting of the Vessel Alignment Committee, which was chaired by one Joseph Wafula, was held to review the supply position and replenishment plan. The meeting was attended by 13 local oil marketing companies. During this meeting, it was recognized that there is a likely shortage or supply of petroleum products, and in accordance with Clause 21, Petroleum Import Regulations 2023,
The 13 oil marketing companies were invited to submit an expression of interest for the emergency supply of contingency fuel stocks for delivery on or before 28th to 30th March 2026. It is important to note that only 4 of the 13 oil marketing companies submitted their bids within the stipulated timeframe. The awards for the supply of emergency contingency stocks was duly awarded to the 2 lowest technically compliant oil marketing board bidders, with the condition that the supply required a quality waiver from Kenya National Bureau of Standards, KEBS. Note this was also in line with Clause 8.1 Petroleum Import Regulations 2023, an international best practice as seen in other countries who had relaxed fuel specifications following the effects of the Middle East crisis. Subsequently, Vida letter dated 28th March 2026, reference MITI/CS/Volume 1/Waiver number 3, signed by Honorable Kenyanjui, CS Minister of Investment, Trade and Industry, addressed to the Honorable P.O. Wandai, granted waiver for oxygenates, manganese, sulfur, and benzene parameters in the KSES 158/2025. The following companies were awarded, who are the 2 lowest bidders: 1 Petroleum and Oryx. These were contingency cargoes with delivery dates on or before 30th March 2026. Their supply position was to provide fuel cover for 2 weeks, thus ensuring product availability during the Easter holidays. But where is the mischief of the oil cartels? William Ruto was well appraised of all these processes and procedures. All the directives were issued by the National Security Council Committee, chaired by Head of Public Service Felix Koskei, Ruto's errand boy. After William Ruto got a brief that Gulf Energy's bid was knocked out on technical grounds and the competitors had gotten their letters of award, he issued clear instructions that Gulf Energy bids be affixed to the procurement process and awarded with immediate effect. Gulf Energy submitted their bids 3 days later, on 23rd March 2026, after the awards had been executed. Their delivery was for the 8th to 15th April 2026, which was 10 days past the preferred date range of 28th March to 2nd April 2026. The bid of Gulf Energy was rejected by the Vessel Alignment Committee, State Department of Petroleum. This being William Ruto's proxy company that supplies 80% of monthly cargoes, he exercised political power. Characteristic of him, this is when the head started rolling. He knew that he had lost profit worth billions of shillings. Through remarkable architecture, conman attitude, William Ruto orchestrated a terrible propaganda that the fuel supplied was substandard despite the comprehensive compliance due process followed by the gallant then government officers. To date, the 3 arrested Kenyans, PS Liban, DG EPRA and MD Kenya Pipeline Company, have had no charges preferred on them. Why? They had no case to answer as they followed and applied the law strictly. The real culprits in this scandal are William Ruto and his broad-based expert, the Honorable P.O. Wandai. Concurrently and maliciously, on the night of 5th and 6th April 2026, as this drama was being executed, William Ruto dispatched a high-power delegation led by CS Wandai, Acting CEO EPRA Engineer Joseph Okech, and other senior government officials together with Gulf Energy to renegotiate new pricing with the international oil companies whose nominated agent is Gulf Energy, a proxy of William Ruto. These prices were negotiated in Dubai, and if you recall, that is why Opiyo Wandai was not available when he was summoned by Parliament, as he was negotiating these prices in Dubai to take into consideration the profit of William Ruto in the new price structure. Kenyans now have to pay for the greed and business of William Ruto, not only on the pump, but across all sectors of the economy. Yesterday night,
the increased prices of super petroleum by Kenya shillings 28.69 and diesel by Kenya shillings 40.3 per litre, a historic high since Kenya's independence. You recall 2 weeks ago I announced the price increase of 40 because I had information from the team that was negotiating in Dubai on behalf of William Ruto and his people. Following the April 14, 2026 price adjustment, Mr. William Ruto will earn a profit of Kenya shillings 5 per every litre consumed by the people of Kenya, or the equivalent of 2.5 billion Kenya shillings, from the 500 million litres to be supplied for the region's consumption. Since the inception of the so-called G2G agreement, Mr. William Ruto has earned a cool 30 billion shillings in profit from the supply of petroleum products to the region. During the COVID pandemic period and the onset of the Ukraine-Russian war, the then government of the day took measures to cushion the welfare of citizens, whereas today the William Ruto regime has taken advantage of the Middle East crisis to load their profit on the local palm price to the detriment of Kenyan citizens. We have one question to ask William Ruto. The emergency contingency stocks were procured in accordance with the Petroleum Act 2019. They were done in accordance with the Petroleum Import Regulations 2023, the Open Tender Agreement Terms and Conditions 2023, and the Kenya Bureau of Standards waiver, and the Kenya National Security Council Committee resolutions issued on 9th March 2026. What crime have these three officers committed? Therefore, then, we demand as follows. Mr. William Ruto, leave being on top of the vehicles, as you have always done to lecture the people of Kenya. You must now make hard decisions for the future. Mr. William, this is the time Kenyans are demanding that you immediately stop living your dream and utopia and face reality and put Wanjiku first. Mr. William Ruto, you must immediately direct the Speaker of the National Assembly, you are sycophant, to convene a special sitting of Parliament within 7 days to address the following urgent issues, failure to which the united government shall call for national mass action. 1, to cancel the so-called government-to-government petroleum framework, as it involves hard-picked oil marketing companies that represent the William Ruto interests. In any case, the commercial frameworks between William Ruto and private international companies. We want to explain that this is not government to government. This is government companies in the Middle East. In normal circumstances, if it was government to government, these Middle East companies will be working within 7 days to address the following urgent issues, failure to which the united government shall call for national mass action. 1, to cancel the so-called government-to-government petroleum framework, as it involves hard-picked oil marketing companies that represent the William Ruto interests. In any case, the commercial frameworks between William Ruto and private international companies. We want to explain that this is not government to government. This is government companies in the Middle East. In normal circumstances, if it was government to government, these Middle East companies will be working either with NOC or with the Kenya Pipeline Company, not private companies owned by William Ruto. So there is nothing like government to government deal. It is government to William Ruto proxies and companies. We unequivocally demand for the immediate resignation for energy and petroleum, Mr. Opiyo Wandayi, for the fuel scandal and lying under the oath to the National Assembly Committee. We also demand the resignation of Rigathi for being complicit and being part of this scandal. We want to ask to suspend the implementation of the National Infrastructure Fund and use the proceeds collected from the sale of equity in Safaricom PLC and Kenya Pipeline Corporation to cushion wananchi from the adverse socio-economic effects of the April 2026 historic fuel price adjustment. On taxation,
relief to Kenyans, we demand the suspension of the road maintenance levy that was increased from 18 shillings to 25 shillings per every litre of fuel. We also demand the suspension of the affordable housing levy. We also demand the suspension of unwarranted NSSF deductions that are punitive and are used to finance President William Ruto's single-sourced infrastructural projects. We also demand that Parliament remove VAT on fuel products. We are saying on behalf of the people of Kenya that that is a reducible minimum. And if there is no action taken on the part of William Ruto, we shall announce further measures to the people of Kenya to force William Ruto and the National Assembly to act in the best interests of the people of Kenya. Thank you. Well, there we go. Tomorrow, I will be in the High Court at Milimani dealing with this other state capture matter of the sale of Safaricom shares to Vodacom, itself a foreign company. So although in our statement we have highlighted that whatever the proceeds out of that sale, I want to announce that that is contested and will be in court tomorrow. So we will now invite our brother JB Muturi to give some highlight, make some further comments, and after that we'll have brother Fred Matiang'i, and finally Eugene Wamalwa will make the final comments. JB. Thank you. I just want to state to William Ruto to ask his proxy, Moses Wetangula, to convene a special sitting. We are cognizant of the fact that the House is still sitting, but we are saying that this is the right time, if indeed William Ruto has any interest at all about the welfare of the people of Kenya, because we know the revenue and expenditure estimates, what we call the budget estimates, will be tabled before the House of Parliament not later than 30th of this month. And therefore, our call for a special sitting and for the removal of VAT and the suspension and or total exclusion of the extra 7 shillings charged on the fuel levy should be at this time and be considered during this special sitting because the ramifications of this historic and abnormal increase in the cost of fuel effected last night are enormous, and the implications will spread to all sectors of our national economy and affect the socio-economic fabric of this country. In conclusion, I just want to amplify the point raised in our statement that indeed, as Kenyans would recall, when William Ruto took over the reins of government in 2022, is when immediately after he had made several promises that we needed to address the issue of the many taxes in the fuel sector. And many Kenyans will recall that he never shied to criticize the former administration. He said he offered that there will be a review of the many. In fact, in his own words, he put those levies at 15. He said they're going to be reviewed. And therefore, every Kenyan felt that when he came up with the idea of a G2G arrangement, he was indeed going to address that issue of the mini taxes. The matter didn't come to me as Attorney General of the Republic, brought to me by the CS then, Davis Churchill,
the chairman of the President's Council of Economic Advisors, David D., and one of the other advisors, Mr. Hassan Mohammed. But I just raised one question. Yes, Saudi Aramco is owned by the Saudi government. It is therefore a government company. ADNOC is owned by the Abu Dhabi government. ENOC is owned by the Emirates. So indeed it's just an acronym. So I raise the issue. If it's going to be a government to government, what is the government on the Kenyan side? And of course, the excuses were used that, there was a pressure on the Kenyan shilling because the oil marketing companies were demanding not less than 500 million shillings every month to import fuel into the country. And that now the arrangement was that Kenya was going to be given a 6 months window before paying for the fuel that will have been delivered. But surprisingly, the government of Kenya chose not to use the government-owned National Oil Corporation, NOC, or the Kenya Pipeline Company, KPC, to represent government on the Kenyan side so that the equation makes sense when you talk about G to G. Instead, the government of Kenya purported to advise the oil importing companies, the IOCs, the three from the Middle East, to nominate locally companies that government purported to have interest in. And those companies, the three that was nominated, are the ones led by Gulf Energy, in which William Ruto controls more than 3/4 of its shares. Indeed, as Kenyans would know, this Gulf Energy is the company that bought out the British consortium that was dealing with the Turkana oil. And therefore, it is no wonder that we have never seen a reduction in the fuel prices, because William Ruto is right in the middle. On the Kenyan side, he is the G. That's why we are calling on William Ruto to now cease this arrangement. And that's why we are saying Parliament should actually be the one in the forefront to call for scrapping of this so-called G2G arrangement, so as to address the plight of the common person who is going to get the effects of this astronomical and abnormal increase in fuel prices. Thank you. Thank you. In addition to what my colleagues have said, when we were reflecting on this issue this morning, the 3 points that need to be made in addition to what we have said in the statement, the lengthy and detailed statement we have put out, is that one, a lot of information on this matter has come to us, the leaders of the opposition. This is because there are so many Kenyans out there in the public and private sector who are not just alarmed, but generally deeply frustrated by the way this administration is managing our country. I stop to ask the question all the time, in this era of information and liberal availability of information, it cannot be that the government and its leaders are doing this in the hope that the public will not know, which leads us to the conclusion that they are doing so blatantly, deliberately, and they actually don't care about the law, they don't care about the stability of the country, and they don't care about the progress of the country. Two, it's astounding the level of conflict of interest involved in this matter. When you read all the documents and all the information that has been brought to our attention, it's so abundantly clear that the president and head of state is not just an interested party in this matter. He is
a practical key player in this whole matter. And our president is now faced with that conflict of interest where he needs to choose between being head of state and government and therefore the custodian of the welfare of the people of Kenya and the businessman and the practitioner that he is in the business environment. Because for the private sector in this country, the leader of our nation is a predatory competitor. And he can't hold that position of competitor and regulator at the same time because obviously you can see the resultant effect of it. It's untold pain and suffering of our people. Lastly, I hate to say this. I always hope I'm wrong on some of these things because just 4 years ago, before we left the government, we warned the country about a number of these things. I was the previous administration when we saw some of these things and pointed out that these our friends do not have the capacity to be fair arbitrators and leaders of a great nation such as ours. In my view, and we've discussed this matter considerably, if this issue is not dealt with, this matter of oil, I think we haven't seen the worst yet in terms of the direction our economy is going to take and some of the things that are going to happen as a result of the conduct of government business. So when we say publicly that our country is going the wrong direction, we do so because we love our country, we are patriotic, we are responsible people, and we have a moral duty to point out to our fellow citizens when we think we are clearly entering a very dangerous zone in the affairs of our country. Our leaders need to make that painful decision. Are they going to be leaders, regulators, managers of the affairs of our country and therefore the custodians of our people's welfare? Or they are going to be private business people doing business? If you sat down with Kenya Private Sector Alliance, the Kenya Association of Manufacturers, and all these private sector people working in our country and investing, working very hard in our country, some of them in low tones, some of them in extreme frustrations of the things that happen, give you evidence that our country is headed the wrong direction. And we are asking these questions not because we are negative about these things, but because we are also alarmed at all these things that are available. And we want to, lastly, on behalf of my colleagues, thank the Kenyans who have given us this information. You had my three colleagues who spoke before me, Honorable Gachagua, Honorable Kalonzo Musyoka, and Honorable Muturi. All this information that we have, a lot of it every day is coming to us from Kenyans who are very concerned. We thank them. We want them to know that we appreciate their forthrightness and their commitment, and we remain open. Please give us more information on this, because we have been taken through this oil business by government officers and public officers who are willing to share information, who are equally concerned and very, very frustrated by the way the affairs of our country are being run. We will work with them. My last point is to assure them that in us they have very worthwhile partners. We are also hopeful about our country, and we are asking them not to lose hope even as they find themselves in those circumstances. Help is on the way. We are turning the corner soon. We will turn the leaf soon, and we will continue with the business of building a country because we believe our beloved country, Kenya, is better. We are better than this. Thank you. Well done. Okay. Asanteni sana. Nafikiri wenzangu wameongea Kiingereza mingi, wacha njaribu lugha ya taifa, na niseme ya kwamba Wakenya wenzangu, jana shirika la April limetangaza kuongezeka kwa bei ya mafuta. Kienda kwenye station yoyote kufika sasa, mafuta ya petroli yako
zaidi ya shilingi 200 na vile vile ya diesel, na hili ni jambo litaumiza wananchi sana, haswa wakulima wengi ambao walikuwa bado wako mashambani. Diesel imekuwa bei ya juu sana, inamaanisha hata yule mkulima pale kwenye shamba, kuanzia leo mambo yatakuwa magumu. Hata wale walio katika uchukuzi, transport, diesel itapanda. Hata vijana wetu wa bodaboda, petroli itapanda, na hiyo inamaanisha nauli itapanda kutoka kwa yule mwana bodaboda, yule matatu, ile bus, na popote unapoenda. Sasa gharama ya maisha imeongezeka kuanzia jana, na mara ya mwisho tukifikisha zaidi ya shilingi 200 bei ya mafuta ilikuwa wakati wa maandamano ya kwanza, wakati tulikuwa na finance bill ya kwanza ya serikali ya Kenya kwanza, na hiyo ndio ili double mambo ya VAT, ushuru kwa mafuta, kutoka shilingi 8 kwa lita hadi shilingi 16, 16% ya VAT on fuel every liter. Hapo ndio ilifanya gharama ya maisha ikaongezeka sana, kukawa na maandamano, na baada ya maandamano tukaulizwa twende kwa mazungumzo kule kwenye Bomas. Tuliongoza Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kule kwenye Bomas, timu yetu ya Azimio, na kati ya yale tuliambia serikali hii ni kwamba Bwana Zakayo, shukisha ushuru. Ushuru wa kwanza shukisha kwa mafuta. Pale Uhurukenyatta aliwacha kwa serikali, na nilikuwa kwa hiyo serikali na Mheshimiwa Matiang'i hapa, lakini baada ya hiyo Finance Bill 2023 bei ikaongezeka, kawa na maandamano. Kwenye Bomas tulikuwa na Mheshimiwa Kalonzo, tukawa na Mheshimiwa Opiyo Wandayi na wenzetu wengine ambao tulifanya kazi nao. Leo nataka niukumbushe ndugu Wandayi ya kwamba tulitumwa Bomas ili tushukishe ushuru kwa mafuta. Kulikuwa na ushuru mara 16, different levies and taxes on fuel alone, na hiyo ndio iliongeza gharama ya maisha. Na wakati huo tukasema hiyo VAT ishukishwe from 16% irudishwe 8%. Wenzetu wa Kenya Kwanza walikataa, na wakati tunamaliza mazungumzo hayo bado waliongeza tena mambo ya fuel levy kutoka shilingi 18 hadi 25. Na hiyo ndio sababu leo tumeambia Bwana Zakayo, sababu bado wako juu mtini na ushuru bado unapanda, ya kwamba aanze kwa kushukisha ule ushuru aliongeza akichukua ushukani baada ya Uhuru Kenyatta. Aanze na hiyo shilingi 7 kwa kila lita. Hiyo ikishukishwa, Wakenya wataanza kuona nafuu kidogo katika mambo ya mafuta. Pili, ushuru wa VAT kwa mafuta, huo ukiondolewa, hii bei itarudi chini ya 200, na hiyo itasaidia kila mwananchi wa Kenya popote ulipo katika. Hiyo ndio jambo tumesema leo tukutane hapa na tuseme we must demand that this be done immediately, na bunge liwe na kikao rasmi kuzungumzia hili kama swala la dharura, sababu linaguza kila mwananchi wa taifa letu. Shida ambayo ilikuweko tena kule Bomas, kulikuwa na hii mpango wa G2G. Wakati huo ndio ulikuwa unaanzishwa, na tuliambiwa dola imekuwa mbaya, sasa lazima tufanye negotiation na wenzetu Warabuni so that we stabilize. Na hata baada hiyo vita ya Ukraine na Russia, mambo kuwa kurudi normal na vile vile dola yetu kuweza kustabilize, G2G hiyo ilitakiwa iweko hadi mwaka jana. Alafu tukasikia imekuwa extended hadi December. Sasa tuambiwa hii G2G imekuwa extended hadi September mwaka ujao. Hiyo inamaanisha ya kwamba hii bei itabaki ama itaongezeka, lakini haitaenda chini, sababu ya hii deal ambayo Kenyans are locked in, mpende msipende. Leo tumeelezwa vizuri sana kwenye statement yetu, tumeeleza wa Kenya mwenye G2G wakati wa Bomas, na nilikuwa kati ya wale tuliangalia mambo hayo, na wakati walikataa kushukisha ushuru, nilikuwa kati ya wale nilikataa kuweka sahihi mkataba huo, sababu walikuwa na uwezo wa kushukisha ushuru wakati wa finance bill ya kwanza.
lakini wakaongeza hata finance bill ya 2024 ikawa mbaya zaidi. Mzigo huo ulirudi kwa mwananchi, na ndio sababu vijana wetu wa Gen Z walijitokeza kupinga finance bill 2024. Kama tungefanya the right thing at Bomas in 2023, tutoe hiyo ushuru, tuachane na hii mpango wa G2G, vijana wetu wale walikufa 2023 75 hawangekufa. Vijana wa Gen Z waliokufa 63 2024 wakipinga ushuru huu hawangekufa. Leo tuwasema wakati umefika, Bwana Ruto, ufanye kile ambacho Wakenya wanakuomba sasa, utoe hiyo ushuru. Lakini zaidi hiyo G2G wakati wa Bomas, when we challenged it, tulisema haikuwa G2G wakati huo, and on record kule Bomas katika Hansard iliyowekwa, sababu kulikuwa na Hansard ya bunge, ya kwamba hii G2G ilikuwa government to gangsters. Upande wa Uarabuni ilikuwa ni serikali, mashirika yameambiwa na aliyekuwa Attorney General ya serikali. Lakini upande wetu tukatoa mashirika ya serikali, tukaweka kampuni zetu za kibinafsi. So it was government to gangsters. Na ile faida ambayo hawa wametengeza, vile Mheshimiwa Gachagua amesema hapa, it's obscene, it's immoral, ya kwamba rais wa nchi anaweza tumia shida kupata faida na kujifaidi yeye mwenyewe na wenzake, wanabiashara wenzake, na ni mabilioni ya pesa ametengeneza. Yale yanaendelea Kenya ni kama yale Shakespeare alisema, merchants of Venice, ambayo wamechukua profiteers instead of patriots who are leading our country. Wachache wanajivunia kuwa Wakenya wakitengeza pesa nyingi sana kwa kila lita ya mafuta, na Wakenya wengi wakiwemo mama mboga na bodaboda waliokuwa at the bottom of the pyramid, ambao walitakiwa waletwe up, hao ndio wanafinywa sana na wanavumilia kuwa Wakenya. Hiyo G2G tunataka tuseme ya kwamba it must be scrapped, sababu imekuwa a source of a lot of money coming into the pockets. Pesa mfukoni kwenda kwa mwananchi imeenda kwa Bwana Ruto na wenzake. Na leo tunataka tuseme ya kwamba wakati umefika tuanze kujiuliza, je, tunaweza endelea kuwa na rais ambaye ni mwanabiashara, ambaye atumia ofisi yake kujifaidi mwenyewe na marafiki zake? Wakati amemaliza mwaka wa kwanza, orodha ya kwanza ambayo ilitoka, and this was global ranking of the most corrupt presidents of the world, aliorodheshwa kuwa nambari 2 nyuma ya Assad wa Syria. Mwaka jana wakati orodha imetoka ya kuangalia marais tajiri sana, amekuwa katika the first 11 of the richest presidents in the world, akiwemo na maoligarch kama Putin wa Russia. William Ruto ako kwa hiyo orodha. Na hiyo haitushangazi, sababu kama wewe ni rais mfisadi sana, mwanabiashara hodari, uko kwa sekta zote. Ukienda kwa sekta ya banking, ako kule, hii banki inaitwa Sidian. Ukienda upande wa mambo ya hoteli, hospitality, mahoteli ya Weston, hata kuna moja kule Masai Mara, the Carl Ritz Hotel, Ritz Carlton. Tumeelezwa katika mambo ya manufacturing, steel na rafiki yake Devki, chuma zote za affordable housing, simiti yote ako kwa manufacturing. Tukienda kwa sekta ya kawi sasa, ndio tunaguza G2G hii. Sio tu hiyo Gulf kampuni ile mnasikia Starbucks, he has interest there. Tukienda kwa mambo ya hospitali, kuna hospitali inaitwa Real, na tuliona rafiki yake pale Nairobi West Hospital, he has interest there. Kwa mambo ya SHA, ni biashara vikubwa sana anafanya kule kwenye SHA, na katika sekta ya afya, katika sekta ya uchukuzi, starting na aviation, ndege zake sio tu helicopter ambazo anakodisha hata serikali, lakini hata ndege zake zenyewe zinakuwa hard na KQ. Ni mwanabiashara mkubwa sana hata angani, sio tu hapa chini ardhini katika Kenya. Ni jamaa wa majuu sana. Tukienda kwa elimu, anaanzisha university kule Eldoret, sisi sote tunajua. He's in direct competition na university ya Moi inaanguka, lakini yeye anaanzisha a world class university kule. Hata biashara ya matatu, he has not spared Kenyans. Ako kule, tunajua matatu zake.
Hata ukiingia kwa mambo ya sukari, amechukua kampuni zote, Zoya, Sony, Muhoroni, Miwani, mashirika yote ya kiserikali, na ekari zaidi ya 1,100. Na marafiki zake wachache wa Hindi sasa wameshika sekta ya sukari mkononi mwao, na anaanzisha yake ya kibinafsi kule Kilgoris. Ukiuliza Wamasai wanatuonyesha hiyo factory inakuja ni ya Ruto, na kuna zingine ambazo anaendelea kufanya, na tunajua ya kwamba hata kwenye mining tunamuona kule Murima Hills, tunamuona kule West Pokot kwa simiti, hata dhahabu kule Kakamega na kwingineko. Sasa tunauliza kama Wakenya, jamani, itakuwa vipi tuwe na rais ambaye ni mwanabiashara? Kule Venice kulikuwa na mabepari wa Venice, merchants of Venice, but now we have merchants of Kenya, led by none other than William Ruto. In fact, for me, I will tell my colleagues, we should not just be asking the PS to resign over this scandal as small fish. We should not just be asking Opiyo Wandayi, we should be asking William Ruto himself. You are conflicted, Mr. President. You are a merchant, you are a profiteer, you are not a patriot. And this goes on even in the region beyond our country. Your gold in the DRC and diamonds, the blood gold with Sudan, with the RSF. How much is enough for you, Mr. President? Thank you. Hey, sasa mmeasikia na waelewa kwa sababu gani nikasema jameni tutulize boli kwa maswali. Hata umesahau ndugu Eugene kwa upande wa media vile vile. Wenyewe, you haven't been spared. Kwa hivyo mfanyabiashara huyu sugu huyu, uongozi afanani nao. Kwa hivyo swala hilo ni la Wakenya na sisi zote. So we want to say this is very painful, extremely painful. By his own admission, William Ruto has said he's a businessman. When he was saying sijui ng'ombe ya Eugene inakufa inakupe, akasema kuna ng'ombe safi sana kwa upande wa kilimo. Ni vizuri kuwa champion na hiyo, lakini uongozi wa nchi nao unahitaji patriotism. So we are at a crossroads, and we'll do the best we can together with the Kenyan population. We're not going to leave you alone. We will put your best interests ahead of us. Kwa hivyo, let's keep hope alive. Asanteni sana. Thank you. Thank you. And I am happy that we've been able to raise very important matters through you from this platform. I was with you yesterday, some of you. We felt it is important we again call you today because the country needs our voice and our actions as leaders. The main reason I called you is on the fuel prices and crisis that is there in the country now. And I called you here also to provide practical solutions on how we can try to lessen the burden from the Kenyan people. But from yesterday, I'm sure all of us as Kenyans, so that the government has not been keen
and the government has not been forthright in wanting to deal with this crisis in a manner that is humane and in a manner that understands that fuel is an important component in the running of our economy. Our economy literally runs on oil and fuel. And how we have seen, including the communication from government, has been disappointing and has been underwhelming. Because in such a matter, you'd have expected that instead of sending a memo to the newsrooms, just by the time you are finishing to read news, this is a matter that needed more explanation from senior government officials, because it's very far-reaching. I mean, increasing fuel with the margins Kenya increased. I am seeing, if you don't mind, maybe the ones who are here, naona kama you can try not to obstruct the others, or maybe hapo kando kidogo, tafadhali. So the issue is that the margin at which fuel was increased is not just about pump. It is about the spiraling within the economy. And let me start here by saying that the hiking of fuel prices that happened yesterday, of course, is unprecedented in terms of quantum. We have never seen that kind of margin increase in fuel prices ever since April started releasing the guidance of prices. And therefore, this is a very important matter to our economy and the running of our economy in all sectors. Just today, we have seen that the transport industry have also reacted to the hike in fuel prices by also passing over that burden to the consumers of the services within the transport industry. That is also likely to also happen in manufacturing. It is likely to happen in every other sector within our economy. And therefore, the bigger question that we need to ask ourselves as Kenyans, between the ripple effect of increasing fuel with the kind of margin that we did yesterday as Kenya, between that effect, that direct effect, and the ripple effect that is there, and on the other side, the amount of money that we could spend in making sure that fuel is affordable, what is a bigger cost to the economy, and which is a more prudent thing to do? Is it to let the economy spiral in its negative effects from transport to manufacturing to the forex in terms of dollar demand and to all the other sectors? Is it better to stop that spiraling by spending some little more money on bringing down the prices, or is it unleashing the entire price increment to the consumers? That is what we need to interrogate. And as I said before, it is upon us as leaders to also offer practical, reasonable proposals that Kenya can work on. And just to go direct to the point, number one is joke taken too far by the government. 3% is inadequate. It is not addressing the issue on the table. Secondly, is that the people of Kenya expected the government to also talk about lowering fuel levy. And number three, the subsidy that was provided yesterday through the Fuel Stabilization Fund is overwhelmingly inadequate, and we need to do something about it. So I have three proposals based on what we need to do as Kenyans now, without necessarily waiting. I have kept talking about this issue for the last 1 month because this was not an emergency that happened to Kenya. We have always known from the 28th of February that we'll need to think and do something about the fuel crisis. The fact that we had to postpone offering solutions up to yesterday evening, almost at midnight, just shows how casually the government has been taking this matter. So, as I talk about these three proposals, I request those who are concerned, this is not the time to
chest dump and show Kenyans who knows what more than who. It is the time to present credible solutions to the issue that is the Kenyans are grappling with today. The number one proposal that I have, and wholesomely, the practical proposal we have can reduce fuel prices by 27 shillings today without hurting anyone. One is that we need to reduce our VAT by an extra 5% now. And that extra VAT of 5% will mean that our fuel prices will go down by, on that segment alone, by around 8 shillings. The second proposal is that we need to degazette the 7 shillings that was added on fuel levy in the year 2024. It was done through a gazette notice by the Minister for Transport. The same way, he needs to give a gazette notice today before the close of today. That will also bring down the fuel prices by an extra 7 shillings. The other thing that we must do is that the fuel stabilization fund has close to 20 billion Kenya shillings as we talk. And this is not money that has been budgeted for. This is money that Kenyans pay in the pump. As you go to fuel your car, it is the Kenyans who have been funding the fuel stabilization fund. And my proposal is that we need to provide an extra 5 billion shillings from the fuel stabilization fund. And with a consumption of around 400 million liters of diesel and petrol per month, it means that will amount to around 12 shillings per liter. Adding those three elements, specifically reducing VAT by an extra 5%, that gives an extra reprieve of around 8 shillings, reducing fuel levy by around 7 shillings, and also offering an additional subsidy of 5 billion shillings from fuel stabilization fund. That also means around 12 shillings per liter. Wholesomely, we can be able to reduce the prices of fuel today by 27 shillings. And what that is likely to do is that we are going to arrest the very many spiraling effects that will happen starting today out of the reckless decision that was made by government yesterday. And Kenyans need to realize this. The proposals I have given, I'm not even requesting the government to do anything. Kenyans are just saying, take back the levies and taxes where you got them. That's what the people of Kenya are saying. The additional 8% VAT was added by this regime in 2023. The additional 7 shillings in fuel levy was added by this regime in the year 2024. The money that is coming from fuel stabilization fund. It is not money that they have generated. It is money that has been contributed by the Kenyan people in the last several months. So what we are asking is simple. Just take the levies and taxes where you got them. And if that happens, Kenyans are not going to pay more in the pump as it happened yesterday. So Kenyans are not requesting the government to do anything. They are just demanding that the government takes the taxation and levies to the level they got them. If they only do that, there is reprieve in the pump as the starting point. Then after doing that, in the medium term, we should now be looking at how to tax exempt the fuel products. We at least take our VAT to zero in the intermediate period, because the issue we are dealing with is not long term. How we saw even during the Russia and Ukraine issue is that this issue doesn't take too long. There is already solutions being floated globally. And therefore, we may push this cost to the Kenyan people, then we end up hurting our economy for the rest of the year. I don't think we need to do that. Kenya has resources to be able to arrest this matter when we can arrest it. The other issue that Kenyans must be aware of, just look at your data and you'll see that global oil prices were at a higher price in the year 2022 than they are now. Actually, in May of 2022, a barrel of oil topped around $115 per barrel. It is definitely higher than the $98 per barrel it is trading today.
but fuel prices never exceeded 160 shillings for petrol and around 140 shillings for diesel. So this is simple arithmetic. The global oil prices were higher in 2022 at around $115 per barrel. But the highest Kenyans were paying was around 160 shillings for petrol and 140 shillings for diesel. What an oxymoron then there is, that the global oil prices are now around $98 per barrel, but Kenyans are paying upwards of 200 shillings. That is a paradox by itself. And even when we compare the regional prices, and especially Kenya being a home of a port, and Kenya having mechanisms like fuel stabilization fund, which is funded by Kenyans, it is not explainable logically how any of our neighbors should be selling fuel cheaper than Kenya. That is a paradox by itself. The last thing I want to address, and I want to bring it to the attention of Kenyans, and I've been doing it, but unfortunately, maybe many people block Kenyans from getting this real information. This scam called G2G. G2G is a scandal, it is a scam, and it is a business for senior government officials in Kenya. G2G, there is nothing government to government. Saudi Aramco is government in their area. And also the companies in the UAE are owned by government in those countries. But the other G that should represent the government of Kenya, Kenyans should know that there is no government there. These are self-interested, greedy leaders who are profiteering from G2G as Kenyans brace themselves with the pain at the pump. G2G, I want to repeat, is a kiosk. It is a business enterprise. It is a profit machine for senior government leaders in Kenya. And the companies that handle 75% of G2G volumes, the ultimate beneficial owners of these companies are the same people who added fuel prices yesterday. That for them, they would rather make profits from their G2G arrangements and illegal businesses, but Kenyans to shoulder the burden and the cry. The most unfortunate bit is that they have now extended that grid from now downstream to midstream to all the levels of fuel production in Kenya. That the same cabal in government who are profiteering from G2G, they have now taken Kenyans' resources in Turkana. That the oil in Turkana does no longer belong to Kenyans. It now belongs to greedy leaders. The same people profiteering from G2G, they have now stolen the Kenyan fuel and oil in Turkana. They are now exploring it and exploiting it for their own personal benefit. It is a big shame. And Kenyans cannot continue to be led in this kind of profligate and unabashed and uncontrolled greed. G2G, for avoidance of doubt, is a scandal. And the people who you see there purporting they are the owners of those companies are not. The second thing is that we have now also negotiated through the pain of Kenyans our political dealings. The G2G companies that were there previously belong to the original owners of government, the original one. Now, even those who joined, part of the negotiation that was there after the protest of 2024, that instead of addressing the issues Kenyans raised, leaders sat down to cut deals, and a few companies were introduced into G2G. One of them, you have seen it in today's newspapers on front page. That as Kenyans, we are talking about lowering taxes and lowering the cost of living. Leaders sat down in dark rooms and instead cut deals on introducing companies belonging to the then opposition. For them to be silenced, Kenyans had to pay the price. So, my friends in government,
Kenyans will not continue to shoulder the burden of your greed through the dealings of G2G, that as they bear the pain in the pump, you are celebrating the profits. That will not continue to happen in Kenya anymore. Very lastly, the proposals you are giving are practical as well-meaning leaders. The leaders in government should not try Kenyans. Do not try Kenyans. You may be swimming in money out of the profits you are making from G2G, but Kenyans are wallowing in poverty created by the same policies. Do not try Kenyans. It is to your benefit that soonest the government must call a consultative meetings of all the. We must reduce VAT further. We must reduce fuel levy. And we must provide extra not less than 5 billion shillings for an additional subsidy. And those practical solutions will bring down the fuel prices by at least 27 shillings. Let us not try the patience of Kenyans. It is to your benefit now, by following what Kenyans are proposing. Don't argue with Kenyans, because soon you'll be arguing with yourself. Thank you very much. Question, Yes. Is it possible a real impact on going forward? Yes, yes. If this fuel, the price of fuel remains the same at the pump, what is the likely effect from jobs to factories and all that? What is the likely effect for the farmers? The farmers and all that? Yes. Secondly, the argument is that the amount they are using, the 7 shillings, the tax and all that, is the one which is being used for road constructions and all that. What do you say that they need that tax in order to build roads? Okay. Let me start with ramifications to the economy. One, we have already seen reactions, credible reactions from actors within our economy. Our economy runs on fuel, from transportation to energy generation to manufacturing and all other facets of our economy. So the likely effect, number one, is what you've already seen, that Kenyans will be made to pay more for transport. And transport in Kenya is not a leisure transport. It is an input. When you move from your home, from Rogai to come to town for work, transport is an input to what you are doing as a provider for labor. And therefore, the ramification number one is that this issue is going directly to the pockets of Kenyans to take the little that is left. The second thing is that we are now, like, after transport hiking of transport cost, the next thing you are likely to see is the prices of the manufactured products, including Uga. The other thing is generation of electricity. When you look at your bill, there is money you pay for energy. Sorry. There is the amount you pay in the bill for fuel. That you likely increase. So the spiral effect is quite large and huge. So that is why my proposal would have been, we spend much more money to make sure the spiral doesn't happen. The second thing we will see, by the close of this month, by the close of April, look at the inflation figures in Kenya. The inflation figures will climb up. And inflation is not just a macroeconomic parameter. Inflation communicates what Kenyans are going through. The other thing we are likely to see is that this effect must go into the strength of our local currency. Remember, when prices go up globally, even after we are told we pay this fuel through Kenya shillings, after 6 months, Kenyans still have to pay the fuel in dollars. So the demand for dollars will go up. That means when the demand for dollars go up, we can only do two things as the Kenya. Either expend or spend our currency reserves, that is forex reserves, or number two, the shilling will be decimated or will lose against the other global currencies.
That spirals even further because it now affects co-inflation directly. It affects everything else Kenya's import. So the effect is very large. And that is why, given the problem we are dealing with is short-term, the government ought to have dealt with this matter by providing credible, real solutions. We have seen in Zambia, President Hakainde Hichilema, what did he do? They have removed the excise taxes and the VAT from fuel because they understand that the problems you are going to create by rapidly increasing the fuel pump prices will be sticky to come down. When prices of transport go up, when the prices of UGA goes up, in economic terms, those things are called sticky prices. They become sticky. For them to come down, it will be another long haul. So instead of all that, why can't we arrest the issue where it should be arrested? That is my take. The other question about the 7 shillings fuel levy. The government has been telling us that the 7 shillings securitized. Number one, they got embarrassed in Washington, D.C. during the spring meetings because the World Bank and the IMF told them that the money they purport to have securitized from fuel levy, they told them that that is an illegality. And they told them that those are illegal debts. So we are first of all dealing with an illegal thing. Securitization of the 7 shillings was illegal. So the banks that participated in that illegality should pay for their greed also. The government must not pay for the 7 shillings. Those that are not just debt, the state or the sovereign has no credibility in servicing an odious debt. IMF, they told our delegation, they are there in the US, tens of them. They had gone there purporting to be people from the National Treasury. They were taught basic economics. Instead, I hope they are paying school fees for that teaching. Because Kenyans have always told them securitization was illegal, but they still went to the US to ask IMF what securitization is. And the IMF told them the people who participated in it should be nowhere near the management of public resources. So that is what should happen. An odious debt is an illegal debt. The sovereign is not obliged to service odious debts. Any other? So maybe kwa Kiswahili 1 minute. Okay. Asante sana, na leo Wakenya wameona ya kwamba serikali haijakuwa imejitayarisha vizuri kwa kuangazia mambo ya bei ya mafuta, kwa sababu tumeona nchi mingi duniani, watu wakubwa katika hizo serikali na nchi wamekuwa mstari wa mbele kwanza kuangalia vile watakabiliana na hii janga ya mambo ya bei ya mafuta. Lakini tumeona ya kwamba serikali imechukua muda, na badala ya kutoa mwelekeo mzuri, wamekuja jana kuwekelea mzigo kubwa sana kwa Wakenya. Jambo la kwanza nataka niseme ni kwamba bei ya mafuta katika ulimwengu ile inapimwa katika dollars per barrel ilikuwa juu zaidi mwaka wa 2022, ambapo tuliona a barrel of oil ilikuwa dola 115 hivi. Lakini mafuta hapa Kenya ilikuwa shilingi 160 kwa petroli na 140 katika diesel. Lakini sasa mafuta ulimwengu iko chini ya vile ilikuwa 2022, kwa sababu oil per barrel is currently around $98 per barrel. Lakini tunaona ya kwamba Wakenya wanaambiwa watalipa mafuta bei kuzidi shilingi 200. How comes mafuta ya 2022 ulimwengu ilikuwa kwa bei kali
lakini hapa Kenya ilikuwa chini zaidi. Kwa nini wakati mafuta iko chini more than 2022, Wakenya ndio wanaongezewa bei much more than in the year 2022? Jambo la pili ni kwamba watu wenye wako katika serikali wanafaa wajue hii mambo ya bei ya mafuta sio bei ya mafuta peke yake. Hii ni mambo ya uchumi ya Kenya. Tushaanza kuona ya kwamba uchumi wa Kenya umeanza fighting back. Tumeona kaka zetu, dada zetu wako katika transport sector already wameongeza bei ya nauri. Na sasa hiyo ni kuonyesha ya kwamba Wakenya tu ambao wako chini zaidi wanaendelea kufinyiliwa zaidi, kwa sababu ile pesa wanalipa katika nauri inatoka tu kwa mfuko ya Wakenya. Because the spiraling effect ya hii mambo ya mafuta sio tu kufuel gari, itakuwa kwa vitu mingi. Katika mambo ya transport tushaona, katika mambo ya manufacturing tutakuwa tunaona hivi karibuni hata bei ya unga. Inflation figures katika hii mwezi wa April tutaweza kuona ya kwamba itaenda juu katika mwisho wa mwezi. Every sector katika uchumi wa Kenya, the economy of Kenya is carried through fuel. Na kwa hivyo ingekuwa ni vyema serikali waone ya kwamba bei ya mafuta tu sio kuweka tu kwa mafuta ya gari, inabeba uchumi wote wa Kenya. Na mimi kama kiongozi napeana practical solutions vile Kenya inafaa ifanye. Ndio hii mambo ya mafuta tuishikilie, kwa sababu ni ya muda. Tuishikilie kwanza. Ya kwanza, ile VAT serikali jana walijaribu kuonyesha Wakenya ati wanapeleka chini. Hiyo ilikuwa ni sarakasi. Kupeleka VAT chini na 3%, that is a joke. Hiyo ni sarakasi. Na Wakenya wanauliza, lazima serikali ipeleke kodi ya VAT chini ya mafuta by at the very least an extra 5%. Na hiyo ita reduce bei ya mafuta na shilingi kama 8 hivi. Kitu ya pili ni kwamba fuel levy ile serikali iliongeza mwaka wa 2024, Wakenya wanasema hiyo shilingi 7 lazima iondolewe. Na jambo la tatu, iko fund katika Kenya inaitwa Fuel Stabilization Fund, na ni pesa ya Wakenya, na iko na pesa zaidi ya 20 billion shillings. Wakenya wanasema an extra 5 billion shillings itolewe pale, Wakenya wapewe subsidy. Na katika ile mafuta Wakenya wanatumia kila mwezi ya around 400 liters of petrol and diesel per month, hiyo pia itapea Wakenya nafuu ya shilingi 12. Ukiongeza hizo, nasema mimi 3, kupeleka chini VAT by an extra 5%, hiyo ni kama shilingi 8, kuondoa fuel levy ya shilingi 7, na kuongeza subsidy ya Wakenya kupata nafuu ya shilingi 12 per liter. Hiyo already tutakuwa tumepea Wakenya nafuu ya shilingi 27 kuanzia leo. Kwa nini serikali wagoje mpaka Wakenya wenyewe waanze kujiexpress when they know the right thing to do? Na hiyo mambo Wakenya hawaulizi serikali ifanye jambo lolote. Kenyans are just asking serikali wapeleke kodi ya mafuta kwenye waliipata. Ile wameongeza wenyewe waondoe, ile walipata ni sawa. Na wakiondoa tu ile wenyewe wameweka, tutaweza kuondoa bei ya mafuta na shilingi 27 leo. Na jambo lingine nataka liongeze ni kwamba hii mfumo tunaambiwa inaitwa G2G ni ukora na biashara ya wakubwa hapa Kenya. Itakuwaje Wakenya wanalia mafuta iko more than 200 shillings na viongozi wako serikalini ndio wenye kampuni za G2G? Ati wao sasa wanahesabu faida, Wakenya wakilia wakiweka mafuta. The leaders of Kenya, you should be ashamed of yourselves that you are buying money printing machines ya kuhesabu faida yenu ya G2G, wakati wa Kenya wanalia wakiweka bei ya wakiweka mafuta na bei ya juu. It is a shame, na ya kuonyesha ya kwamba wakora tu wenye wako katika G2G wanapata faida, Wakenya wakilia.
Sasa wameenda Turukana, wameiba mafuta ya Wakenya ya Turukana, sasa ni yao binafsi. How much is enough? How much is enough? Kwani mwanaume moja tubu inatoshana nini ukule kila kitu hii dunia? G2G unakula faida wa Kenya wakilia. Mafuta ya Turukana, instead ya isaidia watu wa Turukana, umechukua umeiba ni yako. How much is enough for one man? Asanteni. Mheshimiwa, just one thing. Yes. My name is Mike from Team 47. When this regime got in, VAT ilikuwa ngapi? VAT ilikuwa 8%. Wakaongeza to 16%. Yeah. Na ndio maana tumefika hapo tuko saizi. If at all they reduces this VAT to 8%, when Uhuru was leaving the presidency, yes, mafuta ilikuwa 159 shillings. Yes, 159. Why will it be by 27 shillings? Because imepanda by 27 shillings. Yes. If 8% itatolewa irudi 8% VAT, then tunafaa turudi pale kwa 159. Yes. Right? I agree with you. Kuna vitu kadhaa na Kagongo, hiyo ni swali mzuri. Anauliza tukiondoa kodi ile serikali hii imeongeza. Hata Wakenya hawaulizi, tunauliza tu ile kodi hii serikali imeongeza, waondoe tu hiyo. Kagongo anauliza bora mafuta itirudi 160. Na hiyo ni swali mzuri sana. Ni kwa sababu tumeongeza vitu zingine. Ukiangalia excise tax, angalia VAT, angalia pesa ilikuwa inapeanwa ya subsidy was a little higher that time. So vile nataka niseme ni kwamba kulingana na hiyo swali, the intervening period, bila kugoja sana, kwanza turudishe VAT kwenye ilikuwa 8%. Hiyo peke yake itaondoa kwanza kodi an extra other than the one that was given was purportedly given yesterday. Itakuwa shilingi 8. Lakini kumbuka ya kwamba fuel levy pia imeongezewa na shilingi 7. So hiyo ni pesa ingine direct to the liter of fuel. Hiyo ni shilingi 7 iliongezwa 2024. Lakini hii pesa ya fuel stabilization, Wakenya ni vizuri waelewe, si pesa hata itawekwa katika bajeti. Ni pesa wao wenyewe washalipia kwa mafuta miezi ambayo mafuta ilikuwa chini. So that is money that is also available. So the practical reasons we are giving ni kwanza mafuta isiongezewe, then tujiulize itarudi vipi vile ilikuwa 159 wakati Uhuru Kenyatta alikuwa anaondoka. So what I have given is practical that it should be done now. And then in the medium term, in the next month or two, then we start talking about reducing VAT further, kama vile tumeona nchi kama Zambia, kama vile tumeona nchi zingine zikifanya kwa niaba ya kujali uchumi wa nchi zao. Nitasema maybe kwa wale wa ile lugha nyingine, Ramogi. So I'll be brief also so that I don't keep you. Odo wa mbere ni gwenda kuga ati andu a Kenya ni arakaru muno ni kuonania ati thirikari atongoria thirikari handu ha madiru no horo wa maguta kuma riria baumirire mweri 28 wa February. Tukoretwo tukiona atongoria thirikari mareka campaign handu ha kuona